Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then manam September current affairs continuation lo unna. EPFO officer selected for World Bank Milken PFAM program. So this Milken is the name of the person. PFAM, that is Public Financial Assistant Asset Management, Public Financial Asset Management Program for the year 25-26. So Employee Provident Fund Organization, this particular program jointly organized by the World Bank and Milken Institute. World Bank and Milken Institute jointly host this particular one. So and hosted at a business school, University of London. So EPFO officer, he is Vivekananda Gupta, Regional Provident Fund Commissioner, selected for this particular prestigious award for public service, for best public service he got selected anamata. So ilantivi awards manaki announce chestu untaru special ga anamata. So ila international ilanti award raavadam ide first time anamata. International award oka person ni oka ekkado unna oka government organization unna oka person ni select chesi ivvadam ante goppa vishayam adi. That is a special thing anamata. సో శ్రీ వివేకానంద గుప్తా రీజనల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ అనమాట. అతను ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్రూవ్ చేసినందుకు, ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. అంతేకాకుండా హెల్ప్ ఇంటిగ్రేట్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్ని పెంచినందుకు, ఇలాంటి వాటి కోసం అనమాట ఇతనికి ఈ అవార్డుని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో APEDA ఓపెన్స్ ఫస్ట్ రీజనల్ ఆఫీస్ ఇన్ బీహార్. సో బీహార్ చాలా విషయాల్లో ఇయర్ 2025లో మనకి న్యూస్లో ఉంది. APEDA, దట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ processed food products, agriculture and processed food products export development authority. So agriculture and processed food products export development authority, established under Ministry of Commerce and Industry, is responsible generally for promoting agriculture exports, certification and registration services, offering market intelligence and advisory support. So likewise special milestones of this one, export of 7 metric tons of Mithila Makhana to New Zealand, Canada and USA. అంటే మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అనమాట, ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్ని బయట కంట్రీలకు పంపడానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కదా, ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఎగుమతి కదా, ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనమాట. సో మన దగ్గర మనకి మఖానా సెంటర్ కూడా బీహార్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా, ఇండియాస్ ఫస్ట్ మఖానా సెంటర్ బీహార్ కదా. సో మఖానా టు న్యూజిలాండ్, కెనడా, యుఎస్కి మిథిలా మఖానా సో పంపడం జరిగిందనమాట. బీహార్ జిఏ ప్రొడక్ట్స్ కనుక మనం చూస్తే, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేటర్ చూస్తే మిథిలా మఖానా, షాహీ లిచి, జర్దాలు మ్యాంగో అండ్ మగాహి పాన్, ఇవన్నీ ఫేమస్ వన్స్ అనమాట, ఫేమస్ వన్ ఇన్ బీహార్ మనకి. నెక్స్ట్ మనకి వెళ్దాం. పిఎం లాంచెస్ నేషనల్ మఖానా బోర్డ్. మఖానా బోర్డ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, పిఎం లాంచ్డ్ మఖానా బోర్డ్ ఇన్ ఎక్కడ? బీహార్. ఎన్ నెంబర్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇయర్. మఖానా బోర్డ్, పూర్నియా బీహార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ 2025లో అనౌన్స్ చేశారు. దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ మఖానా బోర్డుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. తర్వాత APEDA, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, APEDA ఫస్ట్ రీజనల్ ఆఫీస్
APEDA ఫస్ట్ రీజనల్ ఆఫీస్ కూడా బీహార్లోనే అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నేషనల్ award winning film Chalo Jeete Hain. Chalo Jeete Hain set for special nationwide release. So national award winning film Chalo Jeete Hain, a moving cinematic tribute to the Swami Vivekananda's philosophy, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. Only those are truly successful who live for others అనే స్లోగన్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మూవీ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి సెప్టెంబర్ 17th నేషన్ వైడ్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది సెట్ ఫర్ స్పెషల్ రిలీజ్ అక్రాస్ ఇండియా. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ? చలో జీతే హై. ఎవరి రెఫరెన్స్లో సినిమాటిక్ ట్రిబ్యూట్ టు ద స్వామి వివేకానంద, అలాంటివి మనకి పోస్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విమెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్ 2025. విమెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కదా, స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ వన్. 11th ఎడిషన్ ఇది. 11th edition of Women's Hockey Asia Cup 2025 took place at China. India lost to China in the final. China చేతిలో ఓడిపోయింది ఇండియా. China claimed their third Asia Cup title, secured direct qualification to the World Cup. సో దీంతో వరల్డ్ కప్కి డైరెక్ట్గా ఛాన్స్ దొరికింది. సో hosts of FIH Women's World Cup 2026 will be Belgium and Netherlands. So Federation of International Hockey Women's World Cup 2026 Belgium and Netherlands. ఇలాంటివి అడుగుతాడు మనల్ని కన్ఫామ్గా. బెల్జియం అండ్ నెదర్లాండ్స్ ఎగ్జామ్లో మనకి పోస్ట్ చేసేవి ఇవే. విత్ దిస్ విన్ చైనా బికేమ్ ద 7th team to qualify for the hockey Federation of International Hockey Women's World Cup 2026 in Belgium and the Netherlands. China became the 7th team to qualify for the 7th team for qualify for this particular 2026 World Cup. So India's next chance to qualify for the 2026 Women's Hockey World Cup is at the upcoming World Cup qualifiers. That's one. So anyways, China won the Women's Hockey Asia Cup 2025 11th edition. Moving to the next one. SEBI launched SWAGAT-FI, a simplified way of access and gateway for investors in trust, foreign investors framework to make foreign investment in India more seamless and transparent and attractive. So foreigners investment ni పెట్టుబడుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి SWAGAT-FI. Who introduced SWAGAT-FI? By Securities and Exchange Board of India, SEBI. Long-term foreign investments to the capital market. So then the SEBI launched simplified way of access and gateway for investors in trust, foreign investors. So this initiative primarily targets long-term low-risk investors such as elantivi ante like they focus on sovereign wealth funds. Sovereign wealth funds long-term but less risk, and pension funds. Initially they are focusing on these two. These are less risk factor less and long term. That's why then SEBI is focusing on these type of investments. SWAGAT stands for simplified way of access and gateway for the investors in trust, foreign investors. SWAGAT-FI, foreign investors. So then they give a chance to invest in sovereign wealth funds as well as pension funds. Moving to the next one. Amazon Pay and ICICI Bank renew partnership, enhance India's most
adopted co-branded credit card. Co-branded credit card, Amazon Pay and ICICI. Amazon Pay and ICICI Bank. They asked like Amazon Pay partnered with which bank to enhance India's most adopted co-branded credit card? That is then ICICI Bank. Amazon Pay with the ICICI Bank. So anyways, we know ICICI Bank is the third largest credit card issuer after HDFC and SBI. Moving to the next one, Goa Shipyard Limited handed over ICGS Akshar, the second in a series of 8 fast petrol vessels being built under Atmanirbhar Bharat initiative to Indian Coast Guard. So what is the name of the ship? That is ICGS Coast Guard, Indian Coast Guard. That is Indian Coast Guard, name Akshar, ICGS Akshar. So this is the second one. Second, this petrol vessel out of 8. This is the second one. So then they are planning to get introduce 8 total. Out of those, this is the second petrol vessel. So it has got some specialities. So then which may contain officers, crew members, sailors. So then like these ICGS technology, ICGS mechanism, they protect the fast petrol vessels generally used to secure these exclusive economic zones in ocean, to protect exclusive economic zones, exclusive economic zones. Then these fast petrol vessels are used in general. That is the context here we have. Okay. Moving to the next one, International Day of Peace, 21st September, International Day of Peace. So is celebrated every year on 21st September to strengthen the ideals of peace both within and among all the nations and people. So for this year the theme is act now for a peaceful world. Act now for a peaceful world is the theme for 2025. So in 1981 this International Peace Day was officially announced by United Nations General Assembly, and in 2001 International Day of the Peace was designated as a period of non-violence and ceasefire. So General Assembly has declared it this day dedicated to the strengthening the ideals of the peace through 24-hour non-violence and observance of ceasefires. So anyways, this day promotes the global solidarity to build a peaceful and sustainable world. That's one. So EPFO, Employee Provident Fund, Vivekananda Prasad, then we discussed, he got special award. So now the EPFO, Employee Provident Fund Organization, launched a Passbook Lite for a simplified PF tracking. So to track the Provident Fund accounts, then they introduced a Passbook Lite. They ask question like Passbook Lite is a simplified PF tracking, provides free PF tracking facility, then launched by who of the following. So this was announced by the Ministry of Labour and Labour Minister Manshuk Mandaviya, and then this was stated that all EPFO services will now be accessible through a single login for more than 70 million subscribers. They can know the information. So that is Passbook Lite. Moving to the next one, HCL and OIL. HCL and OIL, Hindustan Copper Limited and Indian Oil Corporation, Oil India Limited,
Oil India Limited signed an MOU in critical minerals exploration. It's a very important one. Then HCL and OIL, HCL and Hindustan Copper Limited and Oil India Limited. So the collaboration is focused on development of the copper and associated strategic minerals. And HCL is a we know HCL is a mini Ratna company. Mini Ratna company, and OIL is a Maharatna company. Maharatna PSU. Moving to the next one. Prime Minister launched 8th Rashtriya Poshan Maah. 8th Rashtriya Poshan Maah. We discussed this one on September 7th at the program like Nari Swastha Nari Shashakta Parivara Abhiyan. So by the time then he parallelly introduced this one. So Poshan Abhiyan was first introduced in 2018 at Junjunu of Rajasthan. This Poshan Abhiyan was introduced in Rajasthan first. Poshan Maah is celebrated every September, aligning with the PM's birth month. So September 17th Narendra Modi's birth month kabatti. So Poshan Maah celebrate చేస్తారు. Poshan Maah. Mass anamata. That is the context. So 8th edition integrates nutrition with the early childhood education, supporting national education policy through Poshan Bhi Padhai Bhi. Poshan Bhi Padhai Bhi. That is one. That is the intention behind this particular program. Moving to the next one. Prime Minister visited Gujarat on September 20th and he attended the Samudra Se Samriddhi, a program called Samudra Se Samruddhi. So దానిలోనే ఉంది మీనింగ్, రెండు సాంస్క్రిట్ వర్డ్. సముద్రాలతోటి సమృద్ధి వస్తుంది, గ్రోత్ వస్తుంది అనేది కాంటెక్స్ట్ అనమాట. దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఈ గుజరాత్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది సెప్టెంబర్ 20th. ఆ సందర్భంగా హీ ఆల్సో విజిటెడ్ నేషనల్ మ్యారిటైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ లోథాల్ మనకి సివిలైజేషన్ గుజరాత్ కదా. దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై విత్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ 4,500 crores అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇండియా న్యూజిలాండ్ కంప్లీట్ థర్డ్ రౌండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి రిలేటెడ్గా. కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి ఎవరెవరు? ఇండియా అండ్ న్యూజిలాండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. మనకి సాఫ్తా, బాఫ్తా, సో ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఏషియన్ FTA, ఇవన్నీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్తో అనమాట. సో ఇండియా అండ్ న్యూజిలాండ్, బీ క్లియర్ విత్ న్యూజిలాండ్, నాట్ నెదర్లాండ్స్, ఇట్స్ న్యూజిలాండ్. సో న్యూ అగ్రిమెంట్ విత్ న్యూజిలాండ్. న్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, గుర్తుండిపోతుంది. ద టాక్స్ టుక్స్ ప్లేస్ ఇన్ క్వీన్స్ టౌన్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్. బోత్ కంట్రీస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ commitment to deepen the economic cooperation. That is the one. India and New Zealand. Moving to the next one. R&I upgrades India's sovereign credit rating to BBB+. ఇలాంటివి కూడా అడుగుతాడు. ఇవి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకానమీకి సంబంధించినవి. జపాన్ బేస్డ్ రేటింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేటింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ raised India's sovereign credit rating. భారతదేశం యొక్క సావరెన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏదన్నా అప్పు అంటే దాన్ని డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ని తిరిగి ఇచ్చే కెపాసిటీ ఎంత ఉంది, సావరెన్ క్రెడిట్ స్టాండర్డ్స్ ఎంత ఉన్నాయి అని చెప్పే రేటింగ్ అనమాట. BBB- ఈజ్ అ పాజిటివ్ వన్, బట్ నాట్ వెరీ స్ట్రాంగ్, కానీ ఓకే అలాంటి కండిషన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఇండియాస్ థర్డ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ ఇన్ 2025 ఆఫ్టర్ S&P in August and Morning Star DBRS in May. ఆగస్ట్లో S&P ఇచ్చింది, స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్. DBRS
DBRS వచ్చేటప్పటికి మేలో ఇచ్చింది. సో ఏప్రిల్లో ఆగస్టులో స్టాండర్డ్ పూర్, మేలో DBRS, తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ R&I సెప్టెంబర్లో R&I. So this is India's third credit rating upgrade in 2025. That is a point we should remember. Then BBB plus, who's given? R&I, that is Japan based rating company. Renowned Assamese singer and cultural icon Zubeen Garg has passed away. చెప్పుకున్నాం Zubeen Garg గురించి, స్కూబా డైవింగ్ యాక్సిడెంట్ సింగపూర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 52 అని చెప్పుకున్నాం కూడా. సో చాలా కొంచెం అనుమానాస్పదంగా చనిపోవడం జరిగిందని కూడా అనుకున్నాం. Zubeen had traveled to Singapore to perform the Northeast Festival anamata. That's one. Moving to the next one. Sudhanshu Vats appointed as the chairman of the Advertising Standards Council of India. Advertising Standards Council of India chairman. He appointed as a chairman. Advertising Standards Council of India. Name important manaki, Sudhanshu Vats. Moving to the next one, the 10th All India CAT conference inaugurated by Chief Justice of India B.R. Gawai. CAT, Central Administrative Tribunal. The conference of the Central Administrative Tribunal, which was observed on September 20th. So Delhi by Chief Justice of India, New Delhi, inaugurated in New Delhi by the Chief Justice. So the CAT was described as a forum created to improve the efficiency and access to the justice for government officials. So government officials ki సరైన న్యాయం జరగాలి అనే ఆబ్జెక్టివ్ తోటి మూవ్ అయింది అనమాట. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రెస్డ్ ద నీడ్ ఫర్ అ గ్రేటర్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ఇట్స్ ఫంక్షనింగ్. ట్రిబ్యునల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ట్రిబ్యునల్స్ చాలా యాక్టివ్గా స్ట్రాంగ్గా పనిచేయాలి, అవి ఇచ్చే న్యాయం కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇండియా రీఎలెక్టెడ్ టు ద UPU's Council of Administration and POC. UPU, like India has been re-elected to the Council of Administration and Postal Operations Council of the Universal Postal Union. So the re-election took place during 28th UPU Congress. That was held at United Arab Emirates, UAE, Dubai. So the Ministry of Communications stated that this reflects the international confidence on India's postal reforms. So the External Affairs Minister Jaishankar's efforts for this achievement, then they may ask question like in which of the following international organizations India re-elected as a member? That is UPU's Council of Administration and POC. That is one. This was announced on 28th UPU Congress, which was held in United Arab Emirates, Dubai. Brazil became the first investor in the Global Forest Fund. The Brazil is the first country invested. Brazil is the first country. Lula da Silva is the president of that country. Announced on 23rd September. This was announced by the president Lula da Silva. President. Brazilian government believes that this tropical forest forever facility will be its main target at the United Nations Climate Summit known as the COP30, which will be held in November in the Amazon city of Belém. COP30 Conference on Parties 30 బేలం బ్రెజిల్లో జరుగుతుందన్నమాట. సో దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. తర్వాత గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ ఫండ్ మేము టర్న్ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ కంట్రీ బ్రెజిల్. నెక్స్ట్కి మూవ్ అవుదాం. సో మోహన్ లాల్ హ్యాస్ బీన్ చూజన్ ఫర్ ద Dadasaheb Phalke Award 2023
2023 అవార్డ్ని 2025లో అనౌన్స్ చేశారు, 5లో అనౌన్స్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇక్కడ. There's a context. I'll discuss this one again.